Puna pita puna ba? Paklik para ani song, ani lo hukai song. Ara hukai lo pahani ani long, eten saliba lagi song. Gula gila, kiba kakirol gila. Akhirnya pakrite rua gila. মোৰ আটা আবুত প্ৰায় দেউতাও কৰিছে সেইকাৰণে আমি যিমানেই হেৰি হ'লেও ঝুম খেতিটো কৰোঁ আৰু 1 জানুৱাৰী নতুন বছৰ হোৱাৰ পৰা আমি চাফা কৰিব জংঘল চাফা কৰোঁ আগত দল এই জংঘলবিলাক দলত আগত চাফা কৰোঁ তাৰপিছতহে মানে ডাঙৰ গছ মাখা কাটি দিওঁ কাটি পেলাই আমি প্ৰায় 1 মাহ বা 1.5 মাহ এনেকৈ মানে শুকাব দিওঁ হেৰিটো এই গছ গছনি বাঁহবিলাক তেতিয়া মানে তাৰপিছত আমি এপ্ৰিলৰ লাষ্টত বা এপ্ৰিল মাহতে ভিতৰতে আমি মানে জুই লগাই দিওঁ একে চাৰিওফালে লগাব লাগে এক চাইডত মাত্ৰ নহয় যেতিয়া ঝুম খেতি কৰিব একেবাৰে একফালৰ পৰা লুকাই যাব লাগিব লাইনকে তেতিয়াহে মানে জুইটো ভালকৈ খায় জুই ভালকৈ নাখালে ঝুম খেতিটো ভাল নহয় যদি এই বছৰটো ধানটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি ভাল হয় তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড বাৰো তাতে কৰোঁ যদি ধানটো ভাল নহ'ল তেতিয়াহ'লে আকৌ জংঘল হ'ব দিওঁ জংঘল 7 বছৰ বা 7 বছৰ বঢ়িয়া হয় আৰু 5 বছৰ 7 বছৰ এনেকৈ থওঁ জংঘল হৈ তাৰপিছত আকৌ সেই মাটিটো আৰু সাৰ হৈ থাকে তেনে গছ গছনি যেতিয়া হ'ব তাতে মানে পুৰি পেলাই সেইবিলাক মানে সাৰ হয় তাৰপিছত আকৌ চাফা কৰোঁ আমি চাফা কৰি পেলাই আকৌ জ্বলাই দিওঁ জ্বলাই দি পেলাই আকৌ খেতি কৰিলে আৰু ভাল হয় ধান তাৰপিছত আমি কি বুটং তাতে মানে কিছুমান আমি গছ গছনি ৰাখোঁ তাৰমানে তেতিয়া মানে ভাল গছ হ'ব এইবিলাক নাগাটংতো জ্বালাই ফালে ৰাখোঁ কিয় কাৰণে গোটেই চাফা কৰিলে ভাল নহয় যেতিয়া শাল গছ ইমান হ'ব সেইবিলাকটোতো কাটিব মৰম লাগে সেইবিলাক উঠি যাই পেলাই তালাং তেতিয়া গছটো নমৰে সেইকাৰণে মানে এনেকৈ গছবিলাককো বাচাই ৰাখোঁ আৰু এই ঝুম খেতিটো আমি মানে এতিয়াতো জংঘল হৈ থাকিল না সেইবিলাকতো আমি চেগুন গছ লগাই দিওঁ গছ গছনি আমেই হওক কাঠলেই হওক কি বোলে আমলখু সেইবিলাকতো নাকাটোং এই চেগুন গছ যেতিয়া ডাঙৰ নহয় তেতিয়ালৈকে কাটিবা নহয় যেতিয়ালৈকে সেইটো চাফা নকৰোঁ আৰু গছ ৰোৱা জেগাখিনি সেইবিলাকতো আমি বিকি খাব পাম পিছত ভৱিষ্যত সেইটোৰ কাৰণে আমি এই গছবিলাক এনেকৈ ৰাখি থৈ দিওঁ কুচুটোৰ নাম এইটো চোৱামুখী কাৰো কুচু এইটো মাটিত কাৰা খুন্দি না ৰুই মাথাটো ৰুই আৰু 1 মাহৰ ভিতৰত ওলাই আৰু এইটো এনেকৈ কাটিব লাগিব কাটি এইটো মাথাটো কাটি থ'ব লাগিব এবাৰ আৰু বেলেগ জেগাত ঠাণ্ডা জেগাত থ'ব লাগিব থামাই থ'ব লাগিব আৰু এবাৰ আৰু এইটো মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত ৰুব লাগিব বাকৰিত গোটেই বছৰ মানে ইটোৱে আৰু কুচু আলুৱে বছৰত পায় এইটো ৰেচিৰা মাহ কোমোৰা এই মেষ্টা টেঙা এইগিলা 6 মাহত পায় সতো আনি নিজৰ কৰাটো বেছি সৎ লাগে ভাল লাগে বজাৰৰ কি আমিতো সাৰ চাৰ নিদিওঁ না এনে জুই জ্বলাই দিব জ্বলাই না এনে মাটি খুন্দিব মাটি খুন্দি এনে ঢাকি দিব সেয়ে হ'ল ৰ কুচু আলু হওক কাঁচ আলু হওক মাকৈ কল বাঙিনা জলকীয়া বাকীতে চব হয় আৰু কি কোমোৰা চোমোৰা গোটাই জুন মাহৰ পৰা 6 মাহ ধৰ 6 মাহ আমি বাহিৰৰ পৰাই নিকিনো খালি প্ৰাকৃতিক আঞ্জা বস্তুটো পাই থাকে আৰু খাবৰ কাৰণে হয় আৰু মানে বেলেগকো বিক্ৰী কৰিব পাৰে আমি খেতিটো নিজে কৰোঁতো প্ৰায় আনক নালাগাই আৰু সেইটোৰ কাৰণে মানে আমি সেইবিলাক খৰচাটো কম নাপাওঁ পানী মানে আমাৰ আহিলেও ভাল নাহিলেও ভাল আমাৰ পথাৰ খেতিৰ নিচিনা হাল বাই ফালে পানী দিব লাগে আমাকতো নালাগে নহয় এনেকৈ
অধিক পোষণ নালাগে এনেই মানে ধানবিলাক নমৰাৰ কাৰণে মাটি হেৰিবিলাক ইটাৰ শিপাবিলাক ভিজিলে হৈ যায় Unfortunately, the perception on shifting cultivation is a very negative one. And policies or the government programs which have been designed to manage shifting cultivation have always tried to replace shifting cultivation with settled agriculture. What happens in that is, one, immediately there's a reduction in terms of the biodiversity which is there. Because settled agriculture means either irrigated paddy cultivation or it means cash crop plantations. And cash crop plantations, when we come more towards the northeast, what we find is it's a combination of cashew nut, it's a combination of rubber or tea more recently. Now these are all monocrops. But if you look at what communities have been trying to do, they go in for areca nut because the traders come to them. It's a non-perishable which can be stored and they get a fairly good return out of that. Unfortunately, with climate change, what has been happening is that even the areca nut has been susceptible to pests and they have been susceptible to the depletion of soil moisture. 21 বস্তা লাগে হৈছিলে এতিয়া মাত্ৰ 5 বস্তা 6 বস্তা এনেকাহে হয় তামোলটো এতিয়া ধৰো এইখিনিতে ইমানখিনি তামোল গছ আছে বৰ বেছি হৈ যদি আধা বেগমান তামোল হ'ব তাৰ ওপৰত নহয় এতিয়া জাগাবিলাক শুকান হৈ গৈছে পানী চানী নাই Now, when we look at these, what we find is that government programs or approaches, one, have not understood what is the science behind shifting cultivation, and therefore with the replacement of shifting cultivation with plantation crops or cash crops, they have made the communities more vulnerable, and this has become accentuated because of climate change. But also in the process, more and more land is being converted into this cash crop plantation, and these are all fallows. The result has been that the cash crop plantations which have come up at the cost of the fallows have permanently changed the land use pattern. And now what you have is large areas of land where earlier, if they were under shifting cultivation, forests would have regenerated. Today you find that those forests are gone. So as a result, what you find is that the forests have depleted, water availability or the hydrological cycles have been impacted. Springs, which used to be perennial before, have dried up. But with climate change and the delayed rainfalls or the shortened time period in which you have the rains now, these streams remain dry for most of the year. But when the rains come, because of the increase in the intensity of rainfall, there is more severe erosion and there's a loss of topsoil which is there. Now, in the long run, this does not augur well. And these are important factors which reduce the productivity, increase the stress on these upland farmers. However, the silver lining is that among these shifting cultivation fields and among the farmers, you do still have quite a wide diversity of crop varieties which are resistant to such stress. This is where we need to take efforts to study and come up with technologies and approaches which address mountain agriculture, which blends in the traditional approaches of these farmers with modern science. It's a cultivation which links us to land. We just don't grow only potatoes or you just don't grow only rice.
the Jhum cultivation gives you your food, it gives you your medicine, it gives you your trees for your firewood, it gives you your livelihood. So when an indigenous community is cut off from there, then you do not know how else to exist. It's like taking somebody from New York and putting him in the midst of a Jhum cultivation. He will be lost.